جزيرة الكنز، القصة المكررة على الصف الأول الثانوي. في الفيديو ده هنلخص أحداث أول 6 فصول في الترم الأول، ونشوف الدروس المستفادة من القصة ونحل أسئلة التفكير النقدي عليهم. نطق الفيديو هيكون باللغة الإنجليزية والترجمة باللغة العربية العامية علشان سرعة وسهولة فهم الأحداث والأسئلة. Treasure Island, the story on first-year secondary school students. In this video, we will summarize the events of the first 6 chapters for the first term and show the lessons and morals learned from the story and the critical thinking questions on these chapters. The pronunciation of the video will be in English and colloquial Arabic for ease and speed of understanding the events and questions. Business is business. There'll be money in his chest, Jim. I heard Flint had hidden his treasure and made a map. This is fortune. My proposition is that I will set out on an expedition for this island. You still want the adventure of a lifetime, young man? Yes, Squire. Is this our ship? My Hispaniola. John Silver, sir. I think I could crew your ship by the weekend. We sail first thing in the morning. Hoist the mainsail, Mr. Arrow. Hoist the mainsail! What exactly is this venture, Mr. Hawkins? I am captain of the Hispaniola, but I will not hear gossip from the men of our purpose. What do they say? They say treasure. Get up! Where are you standing, boy? I want to join you, Silver. We have ammunition for one fight. I will go a-hunting! We're dropping like flies. Flint is dead! His ghost isn't dead! Chapter 1. The first chapter describes the old man who entered Benno's inn, and why he aroused the suspicions of those who saw him. Our story begins with an old man entering the inn called Admiral Benno. This man had a suspicious appearance. He entered the inn and asked for a room overlooking the bay, so that he could watch the ships. It was said that his clothes were old and lacking in cleanliness, that he had a scar on his face, that he was tall, and that his hair was tied in a braid. He was pulling a cart in front of him by hand, and in that cart he was carrying a lot of luggage and a lot of gold coins, and this was what raised most suspicions about him. There was a strange song he sang, including 15 men in a box that belonged to a dead man. الفصل الأول يصف فيه العجوز الذي دخل حانة تسمى حانة بينو، والسبب اللي خلى كل اللي بيشوفه يشك فيه. بتبدأ القصة لما رجل عجوز بيدخل لحانة اسمها أدميرال بينو. شكل الرجل المسن ده وهيئته كان بيخليه مجال للشك والريبة لكل اللي يشوفه. بعد ما دخل الحانة طلب غرفة بتطل على الخليج علشان يراقب منها السفن، وملابسه دي كانت قديمة ومش نظيفة، وكان على وشه علامة أو ندبة، وكان شعره طويل وشعره معمول على هيئة ضفيرة. كان بيجر عربة يد وعليها حاجات خاصة بيه لزوم السفر، ومعها عملات ذهب كتير، والعملات دي كانت أكتر حاجة بتثير الشكوك حواليه. وكان بيردد أغنية غريبة للي بيسمعها، مثلا كان بيغني ويقول 15 راجل في الصندوق كان لراجل ميت وإزازة الرمل. Chapter 2. What happened after the old man's death, and what the innkeeper's son found in his trunk. This is what the following points of the second chapter of our story will tell us. After a while, the old man died, and the innkeeper also died. But the old man's chest remained in the inn, and pirates came to the inn to take it. Then the inn owner's son opened the box and found gold coins and maps in it. He thought most likely that these tools belonged to a treasure map. The innkeeper's son went to the city's doctor and judge to consult him about that box, so he invited him to go with him to extract the treasure. The doctor prepared a naval crew for their journey and prepared security for the ship. He was suspicious of everyone and wanted them to be safe. الفصل الثاني بيتكلم على اللي حصل بعد وفاة الرجل العجوز ده، وايه اللي لقاه ابن صاحب الحانة في صندوق الراجل ده. فبيحكي الفصل الثاني ان بعد فترة مات الراجل العجوز، صاحب الحانة كمان مات، لكن صندوق الراجل العجوز فضل في الحانة، وفيه مجموعة قراصنة جم الحانة علشان ياخدوا الصندوق ده. ولما الولد ابن صاحب الحانة فتح الصندوق لقى فيه قطعة من الذهب وخرايط ان الادوات اللي
لقاها في الصندوق أكيد تبع خريطة الكنز. راح الولد ابن صاحب الحانة لطبيب المدينة والقاضي بتاعها في نفس الوقت علشان ياخد رأيه في الصندوق ده، وطلب الدكتور من الولد انه يروح معاه علشان يدوروا على الكنز. فجهز الدكتور طاقم بحري لرحلتهم، وجهز امن السفينة عشان كان بيشكوا في ان اللي كانوا معاه كانوا من القراصنة. Chapter 3. What did the boy, the son of the innkeeper, accidentally hear from the pirates while he was sleeping in the apple barrel, and what resulted from that? This is what the points of the third chapter will explain. One day, the boy was wandering around on the ship until he came to a barrel containing apples, so he reached out his hand to reach an apple at the bottom of it, but he could not. Then he entered it and ate his apple. Darkness was surrounding the place and the calm was causing sleep, but sleep overcame him and he slept in the barrel. The boy woke up to a conversation that was taking place with two of the treasure extraction crew. Their conversation was suspicious, and it was clear that they would betray the boy and the doctor. The boy went and told the doctor, the ship's captain, and Trelawney what he had heard. They decided to screen their crew and purify the loyal ones. They found that 7 of the 19 people loyal to the crew were treacherous pirates who followed Silver. الفصل الثالث بيتكلم عن اللي سمعه الولد ابن صاحب الحانة بالصدفة من القراصنة لما كان نايم في برميل التفاح، وايه اللي حصل بعد ما سمع كلامهم، وده اللي هيوضحه الفصل الثالث. في يوم كان الولد بيتمشى على ظهر السفينة لغاية ما وصل لبرميل فيه تفاح، فمد ايديه علشان يجيب تفاحة في قاع البرميل، بس ايديه ما وصلتش للبرميل من جوه، فقرر انه يدخل البرميل وياكل تفاحة. ولما المكان اللي كان حواليه بيساعد على النوم لان المكان كان ضلمه وهادي، فنام الولد في البرميل وصحي فجأة على كلام بين 2 من القراصنة من مجموعة البحث عن الكنز، وكلامهم ده كان مريب وفهم منه انهم كانوا ناويين يغدروا بالولد والدكتور. راح الولد واخبر الدكتور وكابتن السفينة باللي سمعوا، فقرروا انهم يعملوا تصفية لمجموعة طاقم السفينة ويفصلوا المخلصين ليهم عن اللي كانوا بيشكوا فيهم، فلقوا ان المخلصين عددهم 7 من العدد الكلي ليهم اللي كان بيبلغ 19 فرد من القراصنة اللي كانوا في نيتهم يغدروا بيهم، وكانوا تبع قرصان اسمه سيلفر. The fourth chapter. How did the boy and those with him test the loyalty of their naval crew? This is what the following points will answer. The boy, the doctor, and their crew arrived on the island, wanting to test their crew's loyalty. They asked them to go with Silver to the beach. Whoever went to Silver turned out to be with him and a traitor. Whoever was averse to that was considered one of their loyal followers. It turns out that most of the crew are loyal to Silver and are traitors. The boy and those with him decided to transport their luggage via small boats, and Silver's followers felt betrayed by them. So they boarded the ship and he was taken, and they wanted to get rid of them. Silver's followers boarded the ship and began shooting them with the ship's cannons until many of the belongings, supplies, and weapons fell from those boats. الفصل الرابع بيتكلم عن الطريقة اللي اختبر بيها الولد والدكتور ولاء وإخلاص الطاقم اللي كان معاهم من القراصنة. لما وصل الولد والدكتور والمجموعة اللي معاهم الجزيرة كانوا عايزين يختبروا إخلاص الطاقم اللي كان معاهم، فطلبوا منهم إنهم يروحوا مع سيلفر للشاطئ، فبكده هيعرفوا إن اللي هيروح مع سيلفر هيكون معاه وخاين، واللي مش هيروح هيكون مخلص ليهم. فلقوا إن معظم أفراد الطاقم عندهم ولاء لسيلفر وإنهم خاينين، فقرر الولد واللي معاه إنهم ينقلوا حاجتهم بمراكب صغيرة. وشعر سيلفر إن الولد واللي معاه هيغدروا بيهم، فطلعوا على ظهر السفينة وكانوا عايزين يتخلصوا منهم، فضربوهم بمدافع السفينة لغاية ما سقط من المراكب الصغيرة دي كتير من حاجاتهم وطعامهم وأسلحتهم. Chapter 5. The following points include the events of Chapter 5 and the boy's decision and determination to free the ship from the pirates. The boy and his followers arrived on the island, camped there, and tried to protect themselves from the pirates. But what they feared happened. The pirates attacked the forts of the boy and his followers, and a war took place between them in which many pirates died in exchange for one sailor, one of the boy's followers. The boy wanted to go to the ship, free it from the pirates, and take it back.
Fortunately, the pirates disagreed and fought, killing a large number of others. When the boy reached the ship, he found a pirate who was injured and almost dead. He extended a helping hand to him and helped him regain some of his health, God willing. In return, the boy asked him to help him free the ship and put the flag of the boy's country on it, instead of the pirate flag. الفصل الخامس اللي بيقرر فيه الولد واللي معاه انهم يحرروا السفينة من القراصنة. لما وصل الولد واللي معاه للجزيرة وعسكروا في خيم حاولوا تحصين نفسهم من القراصنة، وحصل اللي كانوا خايفين منه، وهو ان القراصنة هجموا على الحصون اللي عملها الولد واللي معاه، وقامت بينهم معركة مات فيها قراصنة كتير ومات واحد بس من اللي كانوا تبع الولد. فقرر انه انه يروح السفينة ويحررها من القراصنة، ولحسن الحظ كان القراصنة اختلفوا مع بعضهم وقتلوا بعضهم، فاقتتل الكثير منهم. لما وصل الولد واللي معاه السفينة كان فيه قرصان مصاب وعلى وشك الموت، فساعدوا الولد في الشفاء، وطلب منه الولد مقابل مساعدته دي انه يساعده في تحرير السفينة ويرفع عليها العلم بتاع البلد اللي منها الولد بدل من علم القراصنة. Chapter 6. The sixth and final chapter of the summary of the story of Treasure Island. The pirate agreed to raise the flag of the boy's country on the ship, but he was planning to betray him. But the boy was able to escape from him and took the ship near the island. The boy was surprised that their forts were empty, and the pirates surprised him and captured him. They wanted to get information from him about the treasure, but he refused. The doctor and his followers told the pirates the location of the treasure in exchange for them leaving them. The boy refused to return with the doctor and became one of Silver's followers. Silver became a follower of both sides and a double standard. When they went to the location of the treasure, they did not find it, so they started fighting with Silver, but he escaped from them. The treasure became with the ship's crew, as they obtained it from the owners of the sunken ship in exchange for showing them the location of the homeland. Silver went with them to help them carry the treasure to the ship, and he wanted to betray them halfway home, so he took some gold and fled with it, and they took what was left of it as well and returned home. الفصل السادس. وافق القرصان اللي عالجوا الولد وساعده على انه يرفع علم بلاد الولد على السفينة، بس كان القرصان ده بيخطط للغدر بالولد. الولد نجا من التخطيط ده وراح بالسفينة بالقرب من الجزيرة، فتفاجأ الولد بان الحصون بتاعتهم كانت فاضية ما فيهاش حد بيحرسها. فجأة القراصنة فاجئوه وهجموا عليه وأسروه، وكانوا عايزين ياخدوا منه معلومات عن الكنز، فرفض. لكن الدكتور واللي معاه قال لهم مكان الكنز قصاد انهم يسيبوه، فرفض الولد انه يرجع مع الدكتور وبقى من اتباع سيلفر، وبكده اصبح سيلفر تبع الجنبين واللي بيكيلوا بمعيارين. ولما وصلوا لمكان الكنز وما لقوش الكنز حاربوا سيلفر وكانوا عايزين يقتلوه، بس نجا منهم واصبح الكنز مع طاقم السفينة بعد ما جابوه من اصحاب السفينة اللي غرقت، قصاد انهم يدلوهم على مكان بلادهم. راح سيلفر معاهم علشان يساعدهم في شيل الكنز للسفينة، وكان عايز يغدر بيهم في نص الطريق في عودتهم لبلادهم، فخد جزء من الذهب وهرب بيه، وخدوا هم الجزء الباقي وعادوا لبلادهم. Lessons learned from the story of Treasure Island. الدروس المستفادة من القصة. Every deceitful person will one day be caught by the evil of his deeds. People with good intentions never change their principles, nor do they have double standards. The good and sincere ones will win in the end. الدروس المستفادة هي ان كل شخص مخادع هيجي يوم ويقع في شر اعماله، وان اصحاب النوايا الطيبة ثابتين على مبادئهم وعمرهم ما بيغيروها ولا يكونوا بوشين او يكيلوا بمكيالين. واخيرا نتعلم من القصة ان المخلصين والطيبين هم اللي هيفوزوا في النهاية. Chapter 1. الفصل الاول. Number 1. Why do you think the captain was frightening? He had a scar on his face. لماذا تعتقد ان القبطان كان مخيفا؟ كان لديه ندبة على وجهه. 2. What do you think of Captain Bill? Why? He was clever and strong. He hid in a quiet place. He fought fiercely. ما رأيك في الكابتن بيل؟ ولماذا؟ لقد كان ذكيا وقويا واختبأ في مكان هادئ وقد حارب بشراسة. 3. Why do you think the captain and Black Dog had a fight at the inn? Black Dog tried to take the box, so they had a fight. لماذا تعتقد أن الكابتن وبلاك دوغ تشاجرا في النزل؟ حاول بلاك دوغ أخذ الصندوق فتشاجروا. 4. Why do you think the captain didn't want any sailors to see him? He thought they would take his box. لماذا تعتقد أن القبطان لا يريد أن يراه أي بحارة؟
كان يعتقد أنهم سيأخذون صندوقه. 5. Why do you think the captain always wanted to make sure if any sailors visited the inn? He knew sailors would follow him for the box. لماذا تعتقد أن القبطان أراد دائما التأكد من زيارة أي بحارة للنزول؟ كان يعلم أن البحارة سيتبعونه للوصول إلى الصندوق. 6. The captain told good stories. Prove. People liked his stories. روى القبطان قصصا جيدة. أثبت ذلك. أحب الناس قصصه. 7. The captain trusted Jim. Explain. He told Jim he had something the sailors wanted. وثق الكابتن بجيم. اشرح ذلك. أخبر جيم أن لديه شيئا يريده البحارة. 8. The captain was a fierce fighter. Prove. He hurt Black Dog in a fight. كان الكابتن مقاتلا شرسا. اثبت ذلك. لقد آذى بلاك دوغ في المعركة بينهما. 9. Black Dog was strong. Illustrate. He hurt the captain and made him bleed. كان بلاك دوغ قويا. وضح ذلك. آذى الكابتن وجعله ينزف. 10. Jim trusted Dr. Livesey. Discuss. Jim wanted to take the captain's box to the doctor. وثق جيم بالدكتور ليفسي. ناقش ذلك. أراد جيم أن يأخذ صندوق الكابتن إلى الدكتور ليفسي. 11. Danger revealed Jim's mother's sacrifice. Explain. She asked her son to leave her and escape. كشف الخطر تضحية والدة جيم. اشرح ذلك. طلبت من ابنها أن يتركها ويهرب. 12. Why do you think the captain wanted to stay in a quiet inn? He didn't want the other sailors to find him. لماذا تعتقد أن الكابتن أراد البقاء في نزل هادئ؟ لم يكن يريد أن يجده البحارة الآخرون. 13. What do you think message meant by saying, "You have until 10 o'clock tonight"? The sailors asked for the box at 10 o'clock. ما رأيك في الرسالة التي تعني بقولها لديك حتى الساعة 10 الليلة؟ طلب البحارة الصندوق في 10 ليلا. 14. In your opinion, why didn't the people in the village want to help Jim and his mother? They were scared. في رأيك لماذا لم يرغب أهل القرية في مساعدة جيم ووالدته؟ لأنهم كانوا خائفين. 15. In your view, why did the captain choose the Admiral Benbow as a place to stay? He wanted to hide with the box somewhere quiet, where no one could find him. من وجهة نظرك لماذا اختار القبطان الأدميرال بينو مكانا للإقامة؟ أراد أن يختبئ مع الصندوق في مكان هادئ حيث لا يمكن لأحد أن يعثر عليه. 16. I'll only take the money which the captain owes us. What does this show about Jim's mother? She was honest. سيأخذ فقط المال الذي يدين لنا به الكابتن. ماذا تظهر هذه العبارة عن والدة جيم؟ تظهر أنها كانت أمينة. 17. In your opinion, why was Jim's father afraid to ask the captain for more money? The captain was tall and strong, with a scar on his face. في رأيك لماذا كان والد جيم يخشى أن يطلب من الكابتن المزيد من المال؟ كان القبطان طويل القامة وقويا وله ندبة على وجهه. 18. Jim is a good narrator. Illustrate. He remembers details that happened long ago. جيم راوي جيد. وضح ذلك. يتذكر تفاصيل حدثت منذ فترة طويلة. 19. Prove that the captain was a quiet man. He spent his days walking on the beach or on the cliffs. اثبت أن القبطان كان رجلا هادئا. كان يقضي أيامه يمشي على الشاطئ أو على المنحدرات الصخرية. 20. Jim's father cared for his residents. Explain. He was afraid people wouldn't visit the inn because of the captain's frightening stories. كان والد جيم يهتم بالمقيمين معه في النزل. اشرح ذلك. كان يخشى ألا يزور الناس النزل بسبب قصص الكابتن المخيفة. 21. Black Dog was cunning. Illustrate. He made Jim believe he was the captain's friend, not an enemy coming for the box. كان بلاك دوغ ماكرا. وضح ذلك. لقد جعل جيم يعتقد أنه صديق القبطان وليس عدوا قادما إلى الصندوق. 22. In your opinion, why did the captain look pale and ill when Black Dog visited the inn?
He knew Black Dog came for the box. في رأيك لماذا بدأ الكابتن لونه شاحبا ومريضا عندما زار بلاك دوغ النزل؟ كان يعلم أن بلاك دوغ جاء من أجل الصندوق. 23. The captain loved telling stories. Illustrate. Even when he was ill, he told Jim about his travels at sea. أحب الكابتن سرد القصص. وضح ذلك. حتى عندما كان مريضا أخبر جيم عن رحلاته في البحر. 24. Fate worked against the captain. Illustrate. The captain died before he could escape from the sailors. القدر كان يعمل ضد الكابتن. وضح ذلك. توفي الكابتن قبل أن يتمكن من الهرب من البحارة. 25. Why do you think the captain trusted Jim with his secret? He wanted Jim to tell him if he saw any sailors. لماذا تعتقد أن كابتن يثق بجيم؟ أراد من جيم أن يخبره إذا ما رأى أي بحارة. القدر كان يعمل ضد كابتن. وضح ذلك. توفي كابتن قبل أن يتمكن من الهروب من البحارة. 26. Jim was a dedicated son. Explain. He didn't want to leave his mother alone in the inn. كان جيم ولدا مخلصا. اشرح ذلك. لم يكن يريد أن يترك والدته وحدها في النزل. 27. The people in Jim's village were bad. Prove. They refused to help Jim and his mother. كان الناس في قرية جيم سيئين. اثبت ذلك. رفضوا مساعدة جيم ووالدته. 28. Jim's mother honest. Discuss. She opened the bag and only took the money that the captain owed the inn. والدة جيم كانت أمينة. ناقش ذلك. فتحت الحقيبة ولم تأخذ إلا المال الذي يدين به الكابتن للنزل. 29. How did Jim and his mother set an example of sacrifice? Neither of them wanted to leave the other in danger. كيف رسم جيم وأمه مثالا للتضحية؟ لم يرغب أي منهما في ترك الآخر في خطر. 30. What do you think the captain's stories were about? Adventures at sea. ما رأيك في قصص الكابتن؟ كانت عبارة عن مغامرات في البحر. 31. In your opinion, what did Black Dog want from the captain? The box which contained the map to the treasure island. في رأيك ماذا يريد بلاك دوغ من كابتن؟ الصندوق الذي يحتوي على خريطة جزيرة الكنز. 32. What do you think of Jim's mother? Why? She was honest. She only took the money the captain owed them. She was kind and loving. She cared for her son's life. ما رأيك في والدة جيم ولماذا؟ كانت أمينة لأنها أخذت فقط المال الذي يدين به لهم كابتن. كانت لطيفة ومحبة. اهتمت بحياة ابنها. 33. In your opinion, why did Jim's father not dare ask the captain for money? His father was afraid to ask for more money. في رأيك لماذا لم يجرؤ والد جيم على طلب المال من الكابتن؟ كان والده يخشى أن يطلب المزيد من المال. 34. The large wooden box with the captain was important. Illustrate. Many sailors were looking for it. It contained a map to a treasure on an island. كان الصندوق الخشبي الكبير مع كابتن مهما. وضح ذلك. كان العديد من البحارة يبحثون عنه وكان يحتوي على خريطة للكنز الموجود على الجزيرة. 35. The captain was a swindler. Prove this. He paid only 3 or 4 coins for a long stay. كان كابتن محتالا. اثبت ذلك. لقد دفع 3 أو 4 عملات معدنية فقط مقابل الإقامة الطويلة. 36. Jim was a faithful son. Discuss. He helped his parents run the inn. He feared for his mom when the sailors followed them. كان جيم ولدا مخلصا. ناقش ذلك. ساعد والديه في إدارة النزل وكان يخشى على والدته عندما تبعهم البحارة. 37. The captain was cunning. Explain. He hid with the box in a quiet inn. كان كابتن ماكرا. اشرح ذلك. اختبأ مع الصندوق في نزل هادئ. 38. Dr. Livesey had a sense of duty. Prove this. He examined the captain and gave him some medicine. كان لدى الدكتور ليبسي شعور بالواجب. اثبت ذلك. كشف على كابتن وأعطاه بعض الأدوية. 39. In your opinion, why was the captain surprised to see the blind man in the inn?
He knew the blind man came with a threat. في رأيك لماذا تفاجأ كابتن برؤية الرجل الكفيف في النزل؟ كان يعلم أن الرجل الكفيف جاء ليهدده. 40. 10 o'clock. I have time. What do you think the captain meant by these words? He meant he could escape before the sailors came. الساعة 10. لدي الوقت. برأيك ماذا كان يقصد كابتن بهذه الكلمات؟ كان يقصد أنه يستطيع الهروب قبل أن يأتي البحارة. 41. Why do you think Jim told his mother, "We only have time until 10 o'clock"? He knew from the message that the sailors would come at 10. لماذا تعتقد أن جيم قال لأمه لدينا وقت فقط حتى الساعة 10؟ كان يعلم من الرسالة أن البحارة سيأتون في الساعة 10. 42. Jim's mother was a loving mother. Explain. She asked her son to leave her and save himself. كانت والدة جيم أمًا محبة. اشرح ذلك. طلبت من ابنها أن يتركها وينقذ نفسه. 43. In your opinion, what happened between the captain and Black Dog? Black Dog tried to take the box, so they had a fight. في رأيك ماذا حدث بين الكابتن وبلاك دوغ؟ حاول بلاك دوغ أخذ الصندوق فتشاجروا. 44. Do you like Black Dog's character? Why? Yes. The captain said he wasn't as bad as the other sailors. هل تحب شخصية بلاك دوغ ولماذا؟ نعم، قال كابتن أنه لم يكن سيئا مثل البحارة الآخرين. Chapter 2. الفصل الثاني. 1. In your opinion, why didn't the 8 men want the captain's money? They only wanted the map to the treasure. في رأيك لماذا لم يريد الرجال 8 أموال كابتن؟ لأنهم أرادوا فقط خريطة الكنز. 2. It's the boy and the woman from the inn. What does the blind man mean by this sentence? He means that Jim and his mother have opened the box and taken the map. إنه الصبي والسيدة التي في النزل. ماذا يقصد الكفيف بهذه الجملة؟ كان يقصد أن جيم ووالدته فتح الصندوق وأخذ الخريطة. 3. Do you think Mr. Trelawney is a man to be trusted? Justify your answer. No, he was greedy. He told others about the secret of the treasure. هل تعتقد السيد تريلاني رجل يمكن الوثوق به؟ برر أو أثبت إجابتك. لا، لقد كان جشعا وأخبر الآخرين عن سر الكنز. 4. How do you think the crew found out about the treasure? The captain might have told them he had the map. هل تعتقد أن الطاقم اكتشف الكنز؟ ربما أخبرهم الكابتن أن لديه الخريطة. 5. Do you think Dr. Livesey was careful? Why? Yes. He asked his men not to tell anyone that they knew the treasure so that they are safe. هل تعتقد أن الدكتور ليفزي كان حذرا؟ ولماذا؟ نعم، طلب من رجاله ألا يخبروا أحدا أنهم يعرفون الكنز حتى يكونوا آمنين. 6. Jim and his mother were lucky. Explain. The police and Dr. Livesey arrived on horses and saved them from the 8 men. كان جيم ووالدته محظوظين. اشرح ذلك. وصلت الشرطة والدكتور ليفزي على ظهور الخيول وأنقذوهم من الرجال 8. 7. The blind man led his men well. Illustrate. He encouraged his men to find the map by saying they would be rich if they found it. الكفيف قاد رجاله بشكل جيد. وضح ذلك. شجع رجاله على العثور على الخريطة بقوله إنهم سيكونون أثرياء إذا عثروا عليها. 8. Mr. Dance was a good policeman. Explain. He saved Jim and his mother and went with Jim to give the papers to Dr. Livesey. كان السيد دانس شرطيا جيدا. اشرح ذلك. أنقذ جيم ووالدته وذهب مع جيم لإعطاء الأوراق للدكتور ليفزي. 9. Dr. Livesey was polite. Explain. He asked Jim's permission before he read the papers. كان الدكتور ليفزي مهذبا. اشرح ذلك. طلب الإذن من جيم قبل أن يقرأ الأوراق. 10. Mr. Trelawney had a good ability of persuasion. Prove. He asked Jim to be the ship's boy and Livesey to be the ship's doctor to make them travel. يتمتع السيد تريلوني بقدرة جيدة على الإقناع. اثبت ذلك. طلب من جيم أن يكون
ولد أو فتى السفينة، ومن ليفزي أن يكون طبيب السفينة ليتمكن من السفر. 11. Why do you think the 8 men were searching for the paper? The men wanted to know where to find the treasure. لماذا تعتقد أن الرجال الثمانية كانوا يبحثون عن الورق؟ أراد الرجال الثمانية أن يعرفوا أين يوجد الكنز. 12. If you were Jim, would you look for the money robbed by the captain and his men? No. It was stolen money and dangerous. لو كنت مكان جيم، هل ستبحث عن الأموال التي سرقها كابتن ورجاله؟ لا، لأن المال كان مسروق وهو أمر خطير. 13. If you find it, you'll all be rich. Why do you think the blind man said this? To encourage the men to find the map. إذا وجدتموه ستصبحون جميعا أغنياء. لماذا أعتقد أن الرجل الخفيف قال هذا؟ لتشجيع الرجال الثمانية على العثور على الخريطة. 14. Mr. Trelawney planned well. Discuss. He hired a ship and a crew to look for the treasure. خطط السيد تريلوني بشكل جيد. ناقش ذلك. استأجر السفينة وطاقما للبحث عن الكنز. 15. In your opinion, why did the blind man suspect Jim and his mother had stolen the map? He saw them in the inn when he visited Captain Bill that day. They were gone. في رأيك لماذا شك الكفيف في أن جيم ووالدته سرقوا الخريطة؟ لأنه رآهم في النزل عندما زار كابتن بيل في ذلك اليوم. كانت قد اختفت. 16. The 8 men were cunning. Illustrate. They escaped in a boat before the police caught them. كان الرجال الثمانية ماكرين. وضح ذلك. فروا على متن قارب قبل أن تقبض عليهم الشرطة. 17. Mr. Trelawney was lucky. Explain. Dr. Livesey was eating with Trelawney when Jim came with the papers about the treasure. 18. Mr. Trelawney was secretive. Do you agree? Why? No. He told others about the secret of the treasure. تريلوني شخصا كتوما. هل توافق؟ ولماذا؟ لا، لقد أخبر الآخرين عن سر الكنز. 19. What do you think the 8 men were searching for? A map showing where treasure is buried on an island. ما الذي كان يبحث عنه الرجال الثمانية في رأيك؟ خريطة توضح مكان دفن الكنز على الجزيرة. 20. Why do you think Jim wanted to give the papers to Dr. Livesey? Jim trusted Mr. Livesey because he was a magistrate. Jim thought Livesey would know what to do with the map. لماذا تعتقد أن جيم أراد إعطاء الأوراق للدكتور ليفزي؟ كان جيم يثق بالدكتور ليفزي لأنه كان قاضيا. اعتقد جيم أن ليفزي سيعرف ما يجب فعله بالخريطة. 21. Do you think Long John Silver would be a good person to have on the ship? Why not? Yes. He was a good cook and he already knew most of the crew. هل تعتقد أن لونج جون سيلفر سيكون شخصا جيدا على متن السفينة؟ ولما لا؟ نعم، لقد كان طباخا ماهرا وكان يعرف بالفعل معظم أفراد الطاقم. 22. Man is always greedy for more money. How can this be applied to Mr. Trelawney? He was an important rich man, but he wanted to find the treasure for himself. الإنسان دائما جشع للحصول على المزيد من المال. كيف يمكن تطبيق هذا القول على السيد تريلوني؟ لقد كان رجلا ثريا ومهما، ولكنه أراد أن يجد الكنز لنفسه. 23. Jim kept secrets well. Prove this. He didn't tell anyone about the secret of the treasure. احتفظ جيم بالأسرار جيدا. اثبت ذلك. لم يخبر أحدا عن سر الكنز. 24. What do you think would have happened if the blind man and his men found the boy and his mother? They might have taken the map and killed Jim and his mother. ماذا كان سيحدث في رأيك لو وجد الكفيف ورجاله الثمانية الولد وأمه؟ ربما أخذوا الخريطة وقتلوا جيم ووالدته. 25. Do you think it is good that the crew know about the treasure? Why not? No. This would make them greedy for it. هل تعتقد أن من الجيد أن يعرف الطاقم عن الكنز؟ ولما لا؟ لا، فهذا سيجعلهم جشعين لذلك. 26. Mr. Trelawney was ambitious. Prove this. He wanted to go and find the treasure. كان السيد تريلوني طموحا. اثبت ذلك. أراد الذهاب والعثور على الكنز. 27. Jim was keen to find the treasure. Prove.
He spent hours studying the map. كان جيم حريصا على العثور على الكنز. أثبت ذلك. قضى ساعات في دراسة الخريطة. 28. Why do you think the 8 men didn't care for Bill's death? They only wanted the map to the treasure. لماذا تعتقد أن الرجال 8 لم يهتموا بوفاة بيل؟ لأنهم أرادوا فقط خريطة الكنز. Chapter 3. 1. Looking for treasure always means danger. Why do you think Captain Smollett said this? Because some people can't be trusted when they think they might get rich. الفصل الثالث. البحث عن الكنز يعني دائما الخطر. لماذا تعتقد أن كابتن سموليت قال هذا الكلام؟ لأن بعض الناس لا يمكن الوثوق بهم عندما يعتقدون أنهم قد يصبحون أثرياء. 2. Luck saved Jim from Silver. Prove. Dick was going to get an apple for Silver. He would discover Jim hiding in the barrel, but then someone saw land and everyone forgot about the apple. كان ديك سيحصل على تفاحة أمام سيلفر. سيكتشف جيم مكانا يمكن الاختباء به في البرميل، ولكن بعد ذلك رأى أحدهم الأرض ونسي الجميع أمر التفاحة. 3. What do you think of Silver? Why? He was evil. He planned to take the treasure and attack Trelawney and his friends. ما رأيك في سيلفر ولماذا؟ لقد كان شريرا وخطته لأخذ الكنز ومهاجمة تريلوني وأصدقائه. 4. I like to be able to choose my own crew. Why do you think Captain Smollett said this? He wanted to work with people he could trust. أحب أن أكون قادرا على اختيار طاقمي الخاص. لماذا تعتقد أن كابتن سموليت قال هذه العبارة؟ أراد العمل مع الأشخاص الذين يمكن أن يثق بهم. 5. Why do you think Jim should trust Trelawney? Mr. Trelawney has protected Jim. 6. Should one trust strangers? Why? No, one should trust only the people one knows. لماذا تعتقد أن جيم يجب أن يثق بتريلوني؟ قام السيد تريلوني بحماية جيم. هل يجب على المرء أن يثق بالغرباء؟ لماذا؟ لا، ينبغي للمرء أن يثق فقط في الأشخاص الذين يعرفهم. 7. Why do you think Captain Smollett couldn't trust Trelawney? Mr. Trelawney told the crew about the treasure. There might be a mutiny because of this. لماذا تعتقد أن الكابتن سموليت لا يستطيع الوثوق بتريلوني؟ لأن السيد تريلوني أخبر الطاقم عن الكنز، وقد يكون هناك تمرد بسبب هذا. 8. Silver helped Jim have fun on the ship. Illustrate. Silver's parrot could talk, which made Jim laugh. ساعد سيلفر جيم في قضاء وقت ممتع على متن السفينة. وضح ذلك. كان بغبغاء سيلفر قادرا على التحدث، مما جعل جيم يضحك. 9. Smollett was secretive. Prove this. He wanted to keep the treasures secret from the crew. كان سموليت كتوما. اثبت ذلك. أراد أن يحفظ سر الكنز عن الطاقم. 10. Silver's wife shared in his evil plans. Do you agree? Why? She probably did, as she had the money and was waiting for her husband in a secret place. شاركت زوجة سيلفر في خططه الشريرة. هل توافق ولماذا؟ ربما فعل ذلك لأنها كانت تملك المال وكانت تنتظر زوجها في مكان سري. 11. Do you think Trelawney and Jim's first impression on Captain Smollett was right? Why? No found out later that Smollett was right not to trust the crew because they were pirates. هل تعتقد أن الانطباع الأول لتريلوني وجيم عن كابتن سموليت كان صحيحا ولماذا؟ اكتشف لاحقا أن سموليت كان على حق في عدم ثقته بالطاقم لأنهم كانوا قراصنة. 12. Not all that glitters is gold. Apply the meaning of this phrase to Silver and Smollett. At first, Jim thought Silver was good and Smollett was bad, but he was mistaken. ليس كل ما يلمع ذهبا. طبق هذا الكلام على سيلفر وسموليت. في البداية اعتقد جيم أن سيلفر كان جيدا وأن سموليت كان سيئا، لكنه كان مخطئا. 13. Silver was deceitful. Prove this. He planned to steal the treasure and get home before he killed Smollett and the others. سيلفر كان مخادعا. اثبت ذلك. خطط لسرقة الكنز والعودة إلى موطنه قبل أن يقتل سموليت والآخرين. 14. Pew is blind and Flint is dead.
What do you think happened on their last voyage? I think they had a fight over the treasure. أصيب بيو بالعمى وفلينت مات. ماذا تعتقد قد حدث في رحلتهم الأخيرة؟ أعتقد أنهم تشاجروا على الكنز. 15. Silver was a wicked person. Explain. He planned to wait until they found the treasure and then kill Trelawney and his friends. كان سيلفر إنسانا شريرا. اشرح ذلك. لقد خطط الانتظار حتى يعثروا على الكنز ثم يقتل تريلوني وأصدقائه. 16. Flint, Silver and Pew weren't lucky on the last voyage to Treasure Island. Explain. Flint was dead, Silver lost his leg and Pew became blind. لم يكن فلينت وسيلفر وبيو محظوظين في الرحلة الأخيرة إلى جزيرة الكنز. اشرح ذلك. مات فلينت وفقد سيلفر ساقه وأصبح بيو كفيفا. 17. Silver was patient. Prove this. He asked his men to wait till they found the treasure before killing Trelawney and his men. كان سيلفر صبورا. اثبت ذلك. طلب من رجاله الانتظار حتى يعثروا على الكنز قبل قتل تريلوني ورجاله. 18. Silver was faithful to Captain Flint. Discuss. He named his parrot after Captain Flint to remember him. كان سيلفر مخلصا لكابتن فلينت. ناقش ذلك. أطلق على بغبغائه اسم كابتن فلينت ليتذكره. 19. Silver and Pew were old friends. Explain. They had known each other for a long time. They had sailed together with Captain Flint. كان سيلفر وبيو صديقين قدامى. اشرح ذلك. لقد كانوا يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة وأبحروا مع كابتن فلينت. 20. How do you think Jim felt when he learned about Long John Silver's true character? He probably felt shocked and frightened. في رأيك كيف شعر جيم عندما علم بشخصية لونج جون سيلفر الحقيقية؟ ربما شعر بالصدمة والخوف. 21. Why do you think they chose Silver to be part of their crew on the Hispaniola? Perhaps he was the only cook available. لماذا تعتقد أنهم اختاروا سيلفر ليكون جزءا من طاقمهم على متن هسبانوليا؟ ربما كان هو الطباخ الوحيد المتاح لديهم. 22. Silver proved to be deceitful when Jim visited him in his inn. Illustrate. He pretended not to know Black Dog though he knew all the gang. أثبت سيلفر أنه كان مخادعا عندما زاره جيم في نزله. وضح ذلك. تظاهر بأنه لا يعرف بلاك دوغ رغم أنه يعرف كل العصابة. 23. Captain Smollett cared for Mr. Trelawney and his men's life. Prove this. He asked them to keep their guns on the ship as there might be a mutiny. اهتم الكابتن سموليت بالسيد تريلوني وحياة رجاله. اثبت هذا. طلب منهم الاحتفاظ بأسلحتهم على السفينة لأنه قد يكون هناك تمرد. 24. Captain Smollett was dedicated to his job. Explain. He loved to choose a good crew to work hard and avoid mutinies. كان كابتن سموليت ملتزما بوظيفته. اشرح ذلك. كان يحب اختيار طاقم جيد للعمل الجاد وتجنب التمردات. 25. Silver was compensated for his lost leg on the past journey to Treasure Island. Explain. He made a lot of money and put it in the bank. تم تعويض سيلفر عن ساقه المفقودة في الرحلة الماضية إلى جزيرة الكنز. اشرح ذلك. لأنه كان قد جمع الكثير من المال ووضعه في المصرف المالي. 26. Did Captain Smollett trust his crew? How do you know? No. He's unhappy that the crew knew that they were looking for treasure. هل يثق كابتن سموليت بطاقمه؟ كيف علمت بذلك؟ لا، كان غير سعيد لأن الطاقم علم أنهم كانوا يبحثون عن الكنز. 27. You want to do things quickly. What does this tell you about Silver's character? It shows that Silver can be patient as he can wait for the best time to do something. تريد أن تفعل الأشياء بسرعة. ماذا يخبرك هذا القول عن شخصية سيلفر؟ يظهر أن سيلفر يمكن أن يتحلى بالصبر لأنه يمكن انتظار أفضل وقت لفعل شيء ما. 28. Why do you think Mr. Trelawney told everyone on the ship about the treasure?
Perhaps he was showing off. لماذا تعتقد أن السيد تريلوني أخبر كل من كان على متن السفينة عن الكنز؟ ربما كان يتباهى بذلك. 29. I know Long John Silver is a good man, but I don't think Captain Smollett is. Do you think Trelawney and Jim's first impression on Captain Smollett was right? Why not? No. Captain Smollett was right to be worried about Silver, who proved to be evil. أعلم أن لونج جون سيلفر رجل طيب، لكنني لا أعتقد أن كابتن سموليت كذلك. هل تعتقد أن الانطباع الأول لتريلوني وجيم عن كابتن سموليت كان صحيحا؟ ولما لا؟ لا، لقد كان كابتن سموليت على حق في قلقه بشأن سيلفر الذي أثبت أنه شرير. 30. Yes. I've seen him in my inn before. He sometimes comes with a blind man. Do you think Silver was telling the truth? Why, he was lying. He had known Black Dog and Pew for a long time. نعم، لقد رأيته في نزلي من قبل، وفي بعض الأحيان يأتي مع رجل كفيف. هل تعتقد أن سيلفر كان يقول الحقيقة؟ ولماذا؟ كان يكذب. لقد كان يعرف بلاك دوغ وبيو لفترة طويلة. 31. Silver was a good cook. Prove this. Jim said he was a good cook and his kitchen was always clean. كان سيلفر طباخا ماهرا. اثبت ذلك. قال جيم إنه كان طباخا ماهرا وكان مطبخه نظيفا دائما. 32. Why do you think Silver called his parrot Captain Flint? In honor of Captain Flint, who led the journey to Treasure Island in the past. لماذا تعتقد أن سيلفر أطلق على بغبغائه اسم كابتن فلينت تكريما للكابتن فلينت الذي قاد الرحلة إلى جزيرة الكنز في الماضي؟ Chapter 4. 1. Why do you think Captain Smollett let Silver help him sail the boat closer to the shore? He didn't want Silver to know that he had discovered his plan. Silver said that he had visited the island before. الفصل الرابع. لماذا تعتقد أن كابتن سموليت سمح لسيلفر بمساعدته في الإبحار بالقرب من الشاطئ؟ لم يكن يريد أن يعرف سيلفر أنه اكتشف خطته، وقال سيلفر أنه زار الجزيرة من قبل. 2. What do we find out about the character of Silver when he goes onto the island? He is greedy and cruel. ماذا نكشف عن شخصية سيلفر عندما ذهب إلى الجزيرة؟ تظهر أنه جشع وقاس. 3. Smollett planned well. Illustrate. He made a plan to save the ship from Silver and his men. خطط سموليت بشكل جيد. وضح ذلك. لقد وضع خطة لإنقاذ السفينة من سيلفر ورجاله. 4. Prove that Dr. Livesey was clever and careful. He asked Jim to find his glasses downstairs so that they could talk away from Silver. اثبت أن الدكتور ليفزي كان ذكيا وحذرا. طلب من جيم العثور على نظاراته في الطابق السفلي حتى يتمكنوا من التحدث بعيدا عن سيلفر. 5. The island was a bad place. Explain. Jim said the place smelled like bad eggs. كانت الجزيرة مكانا سيئا. اشرح ذلك. قال جيم أن رائحة المكان تشبه رائحة البيض الفاسد. 6. Prove that Captain Smollett was adventurous. He was ready to lead the men and fight Silver's men. اثبت أن الكابتن سموليت كان مغامرا. كان مستعدا لقيادة الرجال ومحاربة رجال سيلفر. 7. Why do you think Jim went on the island though it was dangerous? He wanted to know what Silver and his men were planning for. لماذا تعتقد أن جيم ذهب إلى الجزيرة رغم أنها كانت خطرة؟ أراد أن يعرف ما كان يخطط له سيلفر ورجاله. 8. Prove that Tom was a man of principles. He preferred to lose his hand than work with pirates. اثبت أن توم كان رجل مبادئ. لقد فضل أن يفقد يده على العمل مع القراصنة. 9. Silver was deceitful. Do you agree? Why, yes. He killed Tom from behind when Tom refused to be one of his men. كان سيلفر مخادعا. هل توافق ولماذا؟ نعم، لقد قتل توم من الخلف عندما رفض توم أن يكون أحد رجاله. 10. Why do you think the crew was better than Captain Smollett expected? They worked hard so that no one would discover their plan.
لماذا تعتقد أن الطاقم كان أفضل مما توقعه الكابتن سموليت؟ لقد عملوا بجد حتى لا يكتشف أحد خططهم. 11. Was Jim mistaken when he decided to go to the island? Why do you think so? Yes. He should have stayed on the ship to watch the other sailors. هل كان جيم مخطئا عندما قرر الذهاب إلى الجزيرة؟ لماذا تظن ذلك؟ نعم، كان ينبغي عليه البقاء على متن السفينة لمراقبة البحارة الآخرين. 12. Prove that Jim could act fast. As soon as he knew Silver's plan, he hurried to tell his friends about it. اثبت أن جيم يمكنه التصرف بشكل سريع. بمجرد أن علم بخطة سيلفر، سارع بإخبار أصدقائه عنها. 13. Silver and his men were savage. Discuss. They killed Tom and Alan when they refused to join the pirates. كان سيلفر ورجاله متوحشين. ناقش ذلك. لقد قتلوا توم وآلان عندما رفض الانضمام إلى القراصنة. 14. If you were Jim, would you trust Silver when he said the island was enjoyable? Why? No. Silver was wicked and wanted to kill Jim. لو كنت مكان جيم، هل ستثق بسيلفر عندما قال أن الجزيرة ممتعة؟ ولماذا؟ لا، كان سيلفر شريرا وأراد قتل جيم. 15. This place is only good for diseases. Do you think Silver was right? Why? Yes. The place smelled like bad eggs. هذا المكان جيد فقط للأمراض. هل تعتقد أن سيلفر كان على حق فيما يقول؟ ولماذا؟ نعم، كان المكان رائحته مثل البيض الفاسد. 16. Tom was honest. Prove this. He refused to help Silver against Trelawney. كان توم صادقا. اثبت ذلك. رفض مساعدة سيلفر ضد تريلوني. 17. Why do you think Alan gave a terrible shout? Perhaps Silver's men killed him. لماذا تعتقد أن آلان أطلق صيحة بشكل مخيف؟ ربما قتله رجال سيلفر. 18. What do you think of Tom? Why? He was honest, faithful and a man of principles. He refused to join the pirates. ما رأيك في توم؟ ولماذا؟ لقد كان صادقا ومخلصا ورجل مبادئ. رفض الانضمام إلى القراصنة. 19. Do you like Alan's character? Why? Yes. He was honest, faithful and a man of principles. He refused to join the pirates. هل تحب شخصية آلان؟ ولماذا؟ نعم، لقد كان صادقا ومخلصا ورجل مبادئ ورفض الانضمام إلى القراصنة. 20. Why do you think all the crew was happy when Smollett let them go on the island? Some of them really wanted to relax and the others were thinking about the treasure. لماذا تعتقد أن جميع أفراد الطاقم كانوا سعداء عندما سمح لهم سموليت بالذهاب إلى الجزيرة؟ أراد بعضهم حقا الاسترخاء بينما كان الآخرون يفكرون في الكنز. 21. You were right and I was wrong. What did Mr. Trelawney mean by this? Captain Smollett had said he did not like the crew and they proved to be bad people. لقد كنت على حق وكنت على خطأ. ماذا كان يقصد السيد تريلوني بهذا؟ قال الكابتن سموليت أنه لا يحب الطاقم وأثبتوا أنهم أشخاص سيئون. 22. I would have to stay on the island forever. Why does Jim say this? Silver's men were near to Jim and could kill him at any time. سأضطر إلى البقاء في الجزيرة إلى الأبد. لماذا يقول جيم هذا؟ كان رجال سيلفر قريبين من جيم ويمكنهم قتله في أي وقت. 23. Prove that Jim was helpful to Trelawney and his men. He told them about Silver's plan to kill them. اثبت أن جيم كان متعاونا مع تريلوني ورجاله. أخبرهم عن خطة سيلفر لقتلهم. 24. Silver told Jim, "You'll love this island." Do you think he was telling the truth? Why? No. He had planned to kill Jim with the others. قال سيلفر لجيم: سوف تحب هذه الجزيرة. هل تعتقد أنه كان يقول الحقيقة؟ ولماذا؟ لا، لقد خطط لقتل جيم مع الآخرين. 25. Dr. Livesey trusted Jim too much. Do you agree? Why? Yes. He asked Jim to know which men he could trust. الدكتور ليبزي يثق بجيم كثيرا. هل توافق؟ ولماذا؟ نعم، طلب من جيم أن يعرف الرجال الذين يمكن أن يثق بهم. 26. In your opinion, why did Silver continue to work hard on the island?
so that Captain Smollett couldn't doubt him. في رأيك لماذا استمر سيلفر في العمل الجاد في الجزيرة حتى لا يتمكن كابتن سموليت من الشك فيه؟ 27. Why do you think Smollett asked Silver to organize the men? The men would obey Silver and Smollett didn't want Silver to know he knew his plans. لماذا تعتقد أن سموليت طلب من سيلفر تنظيم الرجال؟ كان الرجال يطيعون سيلفر ولم يرد سموليت أن يعرف سيلفر أنه يعرف خطته. 28. Tom was a faithful friend. Explain. He was angry that Silver's men hurt Alan who was a good man. كان توم صديقا مخلصا. اشرح ذلك. كان غاضبا لأن رجال سيلفر قاموا بإيذاء آلان الذي كان رجلا صالحا. 29. Why do you think Silver's men killed Alan? He probably refused to join them. لماذا تعتقد أن رجال سيلفر قتلوا آلان؟ ربما لأنه رفض الانضمام إليهم. 30. Alan was a victim of his loyalty. Prove. He lost his life when he refused to join the gang. كان آلان ضحية ولائه. اثبت ذلك. لقد فقد حياته عندما رفض الانضمام إلى العصابة. 31. Jim was brave. Do you think so? Why? Yes. He went on the island though it was dangerous. كان جيم شجاعا. هل تعتقد ذلك؟ ولماذا؟ نعم، لأنه ذهب إلى الجزيرة رغم أنها كانت خطيرة. 32. Why did Jim feel that he made a mistake by deciding to go to the island? Because Silver and his men could plan to kill him there. لماذا شعر جيم بأنه أخطأ عندما قرر الذهاب إلى الجزيرة؟ لأن سيلفر ورجاله قد يخططون لقتله هناك. 33. How do Trelawney and his men know they can trust some of the crew? Captain Smollett said some of the men were good and weren't from Silver's crew. كيف يعرف ترولاني ورجاله أن بإمكانهم الوثوق ببعض أفراد الطاقم؟ قال الكابتن سموليت أن بعض الرجال كانوا جيدين ولم يكونوا من طاقم سيلفر. 34. What might have happened if the map with Smollett was the map of the treasure? Silver might have killed them and gone on the island with his men only. ماذا كان سيحدث لو كانت الخريطة التي يحملها سموليت هي خريطة الكنز؟ ربما قتلهم سيلفر وذهب إلى الجزيرة مع رجاله فقط. 35. Smollett was wise. Prove this. He preferred not to go back or Silver's men would attack them immediately. كان سموليت حكيما. اثبت ذلك. لأنه فضل عدم العودة وإلا سيهاجمهم رجال سيلفر على الفور. 36. Why do you think Silver and his men trusted Jim? Perhaps because he was still a child. لماذا تعتقد أن سيلفر ورجاله يثقون بجيم؟ ربما لأنه كان لا يزال طفلا. 37. Why do you think the crew no longer worked hard when they reached the island? لماذا تعتقد أن الطاقم لم يعد يعمل بجد عندما وصلوا إلى الجزيرة؟ Perhaps they were thinking of the treasure. ربما لأنهم كانوا يفكرون في الكنز. 38. Smollett's plan was unfortunate. Discuss. The men who stayed on the ship were Silver's men. كانت خطة سموليت مؤسفة. ناقش ذلك. الرجال الذين بقوا على متن السفينة كانوا رجال سيلفر. 39. Why do you think Silver wanted Tom to join him? Tom was a good sailor and could sail the ship back home after Silver killed Smollett. لماذا تعتقد أن سيلفر أراد أن ينضم إليه توم؟ كان توم بحارا جيدا ويمكنه الإبحار بالسفينة عائدا إلى وطنه بعد أن قتل سيلفر سموليت. 40. Tom paid with his life for his loyalty. Explain. Silver killed him when he refused to join the pirates. دفع توم حياته ثمنا لولائه. اشرح ذلك. قتله سيلفر عندما رفض الانضمام إلى القراصنة. Chapter 5. 1. Why do you think Ben Gunn spoke to Jim in a quiet and dry voice? He was afraid. الفصل الخامس. لماذا تعتقد أن بن جان تحدث إلى جيم بصوت هادئ وجاف؟ لأنه كان خائفا. 2. If you work for Silver, I'm finished. Why do you think Ben was worried about Silver? He thought Silver would kill him. إذا كانت تعمل لدى سيلفر فقد انتهيت. لماذا تعتقد أن بين كان قلقا بشأن سيلفر؟ كان يعتقد أن سيلفر سيقتله. 3. Do you sympathize with Ben Gunn? Why? Yes. He lived alone on an island for 3 years. هل تتعاطف مع بن جان؟ ولماذا؟ نعم، عاش بمفرده على جزيرة لمدة 3 سنوات. 4. Gunn's life on the island changed him.
Explain. He decided not to work for pirates again. حياة جون في الجزيرة غيرته. اشرح ذلك. قرر عدم العمل مع القراصنة مرة أخرى. 5. If you work for silver, I'm finished, he said. What does Ben Gunn mean by this? He means that silver could kill him. قال: إن كنت تعمل لدى شركة سيلفر قد انتهيت. ماذا يعني بن جان بهذا القول؟ كان يعني أن سيلفر يمكنه أن يقتله. 6. How do you feel about Ben Gunn? Why? I pity him. Loneliness is very hard. ما هو شعورك تجاه بن جان ولماذا؟ أشفق عليه لأن الوحدة في الجزيرة صعبة للغاية. 7. Why do you think Ben knelt down? He thought Jim would kill him with his gun. لماذا تعتقد أن بن قام بالركوع؟ لأنه كان يعتقد أن جيم سيقتله ببندقيته. 8. Why do you think Ben Gunn said he was rich and would make Jim rich? He perhaps knew where the treasure. لماذا تعتقد أن بن جان قال أنه ثري وسيجعل جيم ثريا؟ ربما كان يعرف مكان الكنز. 9. You didn't come on Flint's ship, did you? Why do you think Ben Gunn said this to Jim? He was worried about seeing Flint again, because Flint had killed some sailors before. لم تصعد على متن سفينة فلينت، أليس كذلك؟ لماذا تعتقد أن بن جان قال هذا لجيم؟ لقد كان قلقا بشأن رؤية فلينت مرة أخرى، لأن فلينت قاتل بعض البحارة من قبل. 10. Do you think that Jim is right to trust Ben Gunn? Why? Why not? Yes. Ben Gunn was honest with Jim. هل تعتقد أن جيم كان على حق في الثقة ببن جان؟ ولماذا؟ لماذا ولماذا لا؟ نعم، كان بن جان صادقا مع جيم. 11. Would you like to live alone on an island? Why? No. It would be hard without people or food. هل ترغب في العيش بمفردك على جزيرة؟ ولماذا؟ لا، سيكون الأمر صعبا بدون الناس أو الطعام. 12. Ben Gunn was clever. Prove this. He survived on the island. He made a boat. كان بن جان ذكيا. اثبت ذلك. لقد نجا في الجزيرة وصنع قاربا. 13. Why do you think Jim thought that Ben Gunn was crazy? Ben Gunn behaved strangely and said he was rich though he lived badly on the island. لماذا تعتقد أن جيم يعتقد أن بن جان كان مجنونا؟ تصرف بن جان بشكل غريب وقال إنه ثري رغم أنه يعيش بشكل سيء في الجزيرة. 14. Why do you think Ben Gunn decided not to work for pirates again? The pirates had left him alone on the island. لماذا برأيك قرر بن جان عدم العمل مع القراصنة مرة أخرى؟ لأن القراصنة تركوه وحده في الجزيرة. 15. I dream of eating good food again. What does this tell you about Gunn's life on the island? Ben Gunn lived a hard and bad life on the island. أحلم بأكل طعام جيد مرة أخرى. ماذا يخبرك هذا عن حياة جان على الجزيرة؟ عاش بن جان حياة صعبة وسيئة في الجزيرة. 16. Flint was an evil man. Illustrate. He killed the other sailors. كان فلينت رجلا شريرا. وضح ذلك. لقد قتل البحارة الآخرين. 17. How was Ben affected by living alone on the island? He behaved strangely and looked as if he were crazy. He ran quickly from tree to tree and he was hungry. He had very long hair and skin burned by the sun. His clothes were dirty and made of old sails. كيف تأثر بن جان بالعيش بمفرده في الجزيرة؟ كان يتصرف بشكل غريب وبدا وكأنه مجنون، وكان يجري بسرعة من شجرة إلى أخرى، وكان جائعا. كان لديه شعر طويل جدا وجلد أحرقته الشمس، وكانت ملابسه متسخة ومصنوعة من أشرعة قديمة. 18. Jim pitied Ben Gunn. How do you know? Jim promised to give Ben Gunn bread and cheese if he went back to his ship. كان جيم يشفق على بن جان. كيف علمت ذلك؟ وعد جيم بإعطاء بن جان الخبز والجبن إذا عاد إلى السفينة. 19. The sailors betrayed Ben Gunn. Explain.
They left him alone on the island. خان البحارة بنغام. اشرح ذلك. لأنهم تركوه وحده في الجزيرة. 20. You can look for the treasure on your own. Why do you think the crew says this to Ben? They didn't think he would find the treasure and wanted to leave the island. يمكنك البحث عن الكنز بنفسك. لماذا تعتقد أن الطاقم يقول هذا لبن؟ لم يعتقدوا أنه سيجد الكنز وغادرت الجزيرة. 21. Ben Gunn was lucky. Prove. He survived alone on the island for 3 years. كان بنغام محظوظا. اثبت ذلك. لقد نجا منفرده في الجزيرة لمدة 3 سنوات. 22. Ben Gunn adapted well to life on the island. Explain. He lived on fish and fruit. He made clothes from sails. He made a boat. تكيف بنغام بشكل جيد مع الحياة في الجزيرة. اشرح ذلك. كان يعيش على السمك والفاكهة وصنع الملابس من الأشرعة وصنع قاربا. 23. Ben Gunn knew the island well. How do you know? He gave Jim directions while they ran. كان بنغام يعرف الجزيرة جيدا. كيف علمت ذلك؟ أعطى جيم التوجيهات أثناء جريهم. 24. Flint was a brave and strong man. Prove. He could kill 6 men. كان فلينت رجلا شجاعا وقويا. اثبت ذلك. أمكنه قتل 6 من الرجال. Chapter 6. 1. Work hard, be patient, and we will arrive. Why is their journey to the beach in a small boat difficult? The men on the Hispaniola wanted to fire at them. Some pirates were chasing them in a boat. The pirates on the beach and in the trees were also chasing them. الفصل السادس. اعمل بجد واصبر وسوف نصل. لماذا تكون رحلتهم إلى الشاطئ في قارب صغير؟ صعبة. أراد الرجال الموجودين على متن هسبانيوليا إطلاق النار عليهم، وكان بعض القراصنة يطاردونهم في قارب، وكان القراصنة على الشاطئ وفي الأشجار يطاردونهم أيضا. 2. Why do you think Livesey decided to go to the fort? To protect themselves in the fort. لماذا تعتقد أن ليبزي قرر الذهاب إلى الحصن لحماية أنفسهم في الحصن؟ 3. Dr. Livesey was a good planner. Do you agree? Why, no, yes. He planned to move to the fort with their guns and supplies. كان الدكتور ليبزي مخططا جيدا. هل توافق ولماذا؟ نعم، لقد خطط الانتقال إلى الحصن ببنادقهم وإمداداتهم ومعداتهم. 4. Do you think the fort was a good shelter for Livesey and his men? Why, yes. It was big and well defended. It had water. هل تعتقد أن الحصن كان مأوى جيدا لليفزي ورجاله؟ ولماذا؟ نعم، لقد كان الحصن كبيرا ومحميا بشكل جيد وكان به مياه. 5. Trelawney's bravery saved his men. Prove this. He fired his gun at the pirates who were preparing to hit the boat with the cannon. شجاعة تريلوني أنقذت رجاله. اثبت ذلك. أطلق بندقيته على القراصنة الذين كانوا يستعدون لضرب القارب بالمدفع. 6. Redruth paid his life for his faithfulness. Explain. The pirates killed him near the fort. دفع ريدروث حياته من أجل إخلاصه. اشرح ذلك. قتله القراصنة بالقرب من الحصن. 7. Dr. Livesey was a veteran. Explain. In England, he had told Blandly to find them if they were not back by August. كان الدكتور ليفزي من المحاربين القدامى. اشرح ذلك. في انجلترا طلب من بلاندلي العثور عليهم إذا لم يعودوا بحلول شهر أغسطس. 8. What was Smollett's advice to them at the beginning of the journey? Was it a good advice? Smollett's advice was to keep their guns. Yes, it was good advice because it saved them. ما هي نصيحة سموليت لهم في بداية الرحلة؟ هل كانت نصيحة جيدة؟ كانت نصيحة سموليت هي الاحتفاظ بأسلحتهم، وكانت نصيحة جيدة لأنها أنقذتهم. 9. We have guns. If you try to contact Silver, you will be dead. They looked very surprised. Why do you think the sailors were surprised? The sailors didn't think that Smollett and his men knew anything about Silver's plan. لدينا أسلحة. إذا حاولت الاتصال بسيلفر فسوف تموت. لقد بدأوا مندهشين للغاية. لماذا تعتقد أن البحارة فوجئوا ولم يعتقدوا أن سموليت ورجاله يعرفون أي شيء عن خطة سيلفر؟ 10.
Livesey cared too much for Jim's life. Illustrate. He was very worried when he knew Jim was on the island with Silver's men. اهتم سيلفر كثيرا بحياة جيم. وضح ذلك. لقد كان قلقا للغاية عندما علم أن جيم كان على الجزيرة مع رجال سيلفر. 11. Smollett was encouraging and determined. Explain. He asked the men on the boat to work hard and be patient to reach the fort. كان سموليت مشجعا ومصمما. اشرح ذلك. طلب من الرجال الذين كانوا على متن القارب أن يجتهدوا ويصبروا للوصول إلى الحصن. 12. Livesey and his men were lucky on their boat journey to the fort. Discuss. When the boat sank, they were near the beach. كان الرجال كلهم طاقة ومحظوظين في رحلة القارب إلى الحصن. ناقش ذلك. عندما غرق القارب كانوا بالقرب من الشاطئ. 13. Do you think Trelawney loved Redruth? Why, yes. He was very sad when Redruth was killed. هل تعتقد أن تريلوني أحب ريدروث؟ ولماذا؟ نعم، لقد كان حزينا جدا عندما قتل ريدروث. 14. It's a race to get there first. Why is it important to get there first? They should protect themselves from Silver's men. إنه سباق للوصول إلى هناك أولا. لماذا من المهم الوصول إلى هناك أولا؟ يجب عليهم حماية أنفسهم من رجال سيلفر. 15. Why do you think it was nearly impossible for Silver's men to hit anyone inside the fort? Because the fort gave them protection. لماذا تعتقد أنه كان من المستحيل تقريبا على رجال سيلفر أن يضربوا أي شخص داخل الحصن؟ لأن الحصن منحهم الحماية. 16. Even if there hadn't been strong wind, Smollett wouldn't have taken the ship back. Do you agree? Why, yes. Jim was on the island. حتى لو لم تكن هناك رياح قوية لم يكن سموليت ليتمكن من استعادة السفينة. هل توافق على هذا؟ ولماذا؟ نعم، كان جيم في الجزيرة. 17. Why do you think Livesey and his men were not afraid of Silver and his men on the island? Silver's men didn't have guns, but Livesey and his men did. لماذا تعتقد أن ليفزي ورجاله لم يخافوا من سيلفر ورجاله في الجزيرة؟ لم يكن لدى رجال سيلفر أسلحة، لكن ليفزي ورجاله كانوا يحملون أسلحة. 18. Go as fast as you can. If we don't get to the beach, we're finished. What do these words tell you about Captain Smollett's character? He was determined and brave. اذهب بأسرع ما يمكن. إذا لم نصل إلى الشاطئ فسنكون قد انتهينا. ماذا تخبرك هذه الكلمات عن شخصية كابتن سموليت؟ لقد كان حازما وشجاعا. 19. Why do you think Dr. Livesey considered himself responsible for Jim? Perhaps because he was a friend of Jim's parents. لماذا تعتقد أن الدكتور ليفزي اعتبر نفسه مسؤولا عن جيم؟ لأنه كان صديقا لوالدي جيم. 20. Captain Smollett was a very brave man. Explain. He put up a flag inside the fort so that Silver's men knew they were not afraid of them. كان الكابتن سموليت رجلا شجاعا جدا. اشرح ذلك. لقد وضع علما داخل الحصن حتى يعلم رجال سيلفر أنهم لا يخافون منهم. 21. We'll never get to the beach. Why were Dr. Livesey and his group's final journey on the boat dangerous? Name 3 reasons. The men on the Hispaniola wanted to fire at them. Some pirates were chasing them in a boat. The pirates on the beach and in the trees were also chasing them. لن نذهب إلى الشاطئ أبدا. لماذا كانت الرحلة الأخيرة للدكتور ليفزي ومجموعته على متن القارب خطيرة؟ اذكر 3 أسباب. أراد الرجال الموجودون على متن هيسبانيوليا إطلاق النار عليهم، وكان بعض القراصنة يطاردونهم في قارب، وكان القراصنة على الشاطئ وفي الأشجار يطاردونهم أيضا كذلك. 22. The men lose some of their supplies in the water. Why is this a problem? How do you think they feel about this? They need supplies to survive until they can be rescued. They feel disappointed but determined to go back and get the supplies. يفقد الرجال بعض مؤنهم في الماء. لماذا كانت هذه مشكلة؟ كيف تعتقد أنهم يشعرون تجاه ذلك؟ كانوا بحاجة إلى الإمدادات للبقاء على قيد الحياة حتى يمكنهم إنقاذ أنفسهم، وكانوا يشعرون بخيبة الأمل، ولكنهم مصممون على العودة والحصول على الإمدادات. 23. The weather plotted against Smollett and his men.
Illustrate. They couldn't go back on the ship because of the wind. تآمر الطقس ضد سموليت ورجاله. وضح ذلك. لم يتمكنوا من العودة إلى السفينة بسبب الرياح. 24. Hunter was a good man. Do you think so? Why? Yes. Livesey trusted him. He helped Livesey go to the fort. كان هانتر رجلا صالحا. هل تعتقد ذلك؟ ولماذا؟ نعم، لقد وثق به ليفزي وساعد ليفزي في الذهاب إلى الحصن. 25. Trelawney was good at firing guns. Prove this. He fired his gun at the pirates and killed one of them. كان تريلوني جيدا في إطلاق النار من الأسلحة. اثبت ذلك. أطلق بندقيته على القراصنة وقتل أحدهم. 26. Captain Smollett was experienced. Do you agree? Why? Yes. He counted the supplies and asked how long they would have to spend on this island. كان كابتن سمويت من ذوي الخبرة. هل توافق على ذلك ولماذا؟ نعم، قام بإحصاء الإمدادات وسأل عن المدة التي سيتعين عليهم قضاؤها في هذه الجزيرة.